Таке у нас, знаєш, життя, що дізнаєшся про поета, коли того вбили або взяли в полон. You know, this is the life we live, where you learn about a poet only when they've been killed or taken captive. Про режисера, коли той не вийшов з оточення. About a filmmaker when they fail to break out of encirclement. Про фотографа, коли той втратив бачення світу. About a photographer when they lose sight of the world. Про співака, коли тому перерізало горло осколком снаряда. About a singer when a shard of shrapnel slits their throat. Про диригента, коли тому відірвало руки. About a conductor when their hands are torn away. Про танцюриста, коли той схилився в поклоні землі, що його народила, і більше не встав. About a dancer when they bow to the land that bore them and never rise again. Культура війни, культура смерті, культура щоденних втрат, які не повісиш на груди, як ордени. The culture of war, the culture of death, the culture of daily losses that cannot be pinned to the chest like medals. Культура тривання в просторі, де, здавалося б, не до життя. The culture of enduring in spaces where life should not be possible. Культура не йти в укриття від свободи. The culture of refusing to seek shelter from freedom. Культура дивитися в очі страху, аж доти ті не осліпнуть. The culture of staring fear in the eyes until fear itself goes blind. Культура часу, який проживаєш щоранку, як вперше. The culture of time lived every morning as if for the first time. Культура стояти на крижаному вітрі любові із впертістю дерева, що може впасти, одначе не зрадить. The culture of standing in the ice-cold wind of love, as stubborn as the tree that may fall, but will never betray. Культура пейзажу, який ні ословити, ні перекласти. The culture of landscapes that can neither be put into words nor translated. А тільки носити під серцем, наче дитя, щоб собою його народити і, ймовірно, не пережити пологів, хоча лікарі попереджали про небезпеку. But only carried beneath the heart like a child to birth them into being and perhaps not survive the labor, though the doctors had warned of the danger. Дорогі друзі, це були рядки з вірша Ії Киви, поетки, яка була серед голосів гідності в Копенгагені у 2024 році. В такий спосіб Ія описала стан української культури під екзистенційною загрозою. 3 роки від початку повномасштабного вторгнення війни, що триває багато сторіч. Ladies and gentlemen, your excellencies, those were the words of Iya Kiva, a Ukrainian poet who participated in Voices of Dignity 1 year ago. Ukraine House in Denmark and Danish Cultural Institute, and I'm thankful to Henriette Reinhold for being my co-host of today's evening. We're welcoming you to the special event, Voices of Dignity, Defending Ukraine, marking the tragic 3rd anniversary of Russia's full-scale war in Ukraine. This is the 3rd in a series of events that elevates the voices of the oppressed, the wounded, and the struggling Ukrainian authors and artists at the time when Ukrainian culture is once again threatened. Today, global attention increasingly diverts away from Ukraine, the violent reality of war remains no less explicit. Millions of Ukrainians go to bed every night unsure if they will make it until the morning. Tens of thousands of Ukrainian children kidnapped and forcibly deported by the Russian forces remain separated from their families, with their identities being Russified in Russia. Thousands of Ukrainian civilians living under Russian occupation live in daily fear of torture and death. And on the front line, artillery fire,
tanks and drones decide whether yet another writer, artist, painter, teacher, doctor, student in peacetime, now soldier, survives to continue defending Ukraine. Over 1,500 Ukrainian cultural monuments and public infrastructure objects have been destroyed or damaged by war. Ukrainian books are the first to be taken away and destroyed by the Russian occupying forces in the temporarily occupied territories of Ukraine. Culture has undeniably become yet another powerful, though often underestimated, dimension of this war, the effects of which on contemporary Ukrainian cultural heritage will be held for decades. With a mission of amplifying Ukrainian voices that remain dignified and resilient in the face of unimaginable terror, for the third year in a row, we again have curated a selection of works written by Ukrainian authors that have been translated into Danish and will be shared today by poets serving in the armed forces of Ukraine, whose work will be read in Danish by prominent retired Danish soldiers. Today's evening also will be marked by musical arrangement of Ukrainian classical and contemporary composers, including Roman Grygoriv, Sofia Pavlichenko, and the award-winning soloist ensemble Kyiv Camerata, founded in 1977, led by Bogdana Pivnenko, its soloist and director. The music arrangement has been supported by Nielsen Saloner, and one of the compositions will be performed by Kyiv Camerata together with Elizabeth Holmgard Nielsen. We are organizing the Voices of Dignity in the setting of a newly opened exhibition of the Ukrainian literary poster. This exhibition that you see around you brings together the voices of Ukrainian poets whose words resonate through centuries of struggle and resilience. Some of these poets have shaped Ukrainian history before, and some are writing it today. Some lost their lives in the struggle for Ukraine's independence and cultural identity, while others continue to defend their homeland on the front lines at this very moment. This collection of almost 100 posters was created by Odessa City Letters, a project dedicated to promoting Ukrainian culture and literature while preserving and reimagining national visual codes and symbols. These posters have traveled to Copenhagen from Odessa, a city that has gained global attention recently, not only for relentless Russian attacks on its stunning architecture and crucial economic infrastructure, but also due to city's unbreakable spirit, strength, and humor in the face of the war and destruction. I'm extremely grateful to Katarina Stukalova and Serhiy Robinsky, who put this exhibition together, and they're also here with us, and we'll be happy to show you around after the event and tell you more about it. Ukraine, like Denmark, is not for sale, not for occupation, not for extermination. Ukrainians are proving on the battlefield and in the homes shattered by war our unwavering right to live in freedom and dignity. No nation, large or small, can turn us into slaves. We have come to understand that the greatness of a nation is not measured by the size of its territory or the ego of its leaders, but by the society's ability, as we see here in Denmark, to recognize what is truly valuable and invest in protecting it. To Ukrainians, Denmark stands as a powerful example of a nation that, like us, chooses freedom and dignity. We are forever grateful to stand together in this most critical moment of our history. With that, it is my great honor to invite the Minister of Finance of Denmark, Nikolai Vammen, to deliver his welcoming remarks. Thank you. Thank you so much for making this event on this very emotional day. Because today we come together to mark the third anniversary of Russia's brutal invasion of Ukraine. 3 years of war, pain, and suffering. Years where you, the people of Ukraine, have endured unimaginable loss. Many Ukrainians, and also some present here, I'm sure, have seen your homes destroyed and your loved ones taken from you. Lives have ended.
But through it all, you have shown the world the meaning of resilience, courage, unbreakable spirit, and yes, dignity. I therefore stand before all of you tonight, not only as a representative of the Danish government, but as a fellow human being who admire you and feels your pain. I cannot begin to imagine the depth of your suffering, but I see it. And I see the mothers who have lost their sons. I see the children growing up far from home. I see families torn apart by war. And my heart aches for every life that has been shattered. In all wars and conflicts, there are many images coming on the television screen. And they make an impression on us. One of those images that made the biggest impression on me was right at the start of the war. When I saw from the streets of Ukraine buses with women and children getting ready to leave, while their fathers were standing outside those buses. And they put their hands to the windows. And they didn't know whether they were going to see each other again. Having small children myself, that hit me right in the stomach. I think it did to many of you as well. I'm here also to salute Ukraine, because you have fought back with all your strength. You have defended your homes, your families, your nations, your culture. You have sacrificed so much, not only for Ukraine, but for freedom, democracy, and the right to determine your own future. Your bravery, your humanity is an inspiration to us all. And therefore tonight, let me also be very clear. You are not alone. Denmark has been with you from the beginning, and we will remain to be at your side, no matter how long it takes, no matter how tough it will be. Denmark is one of the countries that has contributed the most to Ukraine. We have sent military aid, tanks, artillery, air defense systems, and F-16 fighter jets, because we firmly believe that you have the right to defend yourself. And because we know that your struggle is a struggle of all of Europe. Democracy against force and evil. Today, the Danish Prime Minister, Mette Frederiksen, has announced in Kyiv a donation of additional 2 billion Danish crowns to Ukraine. The money will go towards munition for the Ukrainian soldiers, as well as the establishment of a Ukrainian brigade along with the Nordic and Baltic countries. Denmark has also provided humanitarian support, medical supplies, ambulances, and financial aid, because we see your suffering and because we refuse to turn away. This is not a sign of charity. This is solidarity. This is our way of saying we stand with you. But we also know that the fight is far from over. Your struggle continues, and so does our commitment. We will keep sending aid. We will keep speaking up. We will keep fighting for your freedom. To you, the people of Ukraine, Denmark stands with you. And let me also be very clear. When the time comes for peace negotiations, Ukraine must have a seat at the table. It is your country. It is your future. Your voices must be heard. Your sacrifices must be recognized. Your future must be secured.
Slava Ukraini. Thank you. Thank you, Minister. Thank you, Minister. Thank you for your heartfelt words and so much of solidarity. Denmark is certainly very, very popular in Ukraine. I think in every heart of Ukrainian, there is so much gratefulness to Denmark for standing with us in this moment of history and in the most difficult times for us. The evening will continue with music and poems that will be read by Ukrainian poets in Ukrainian and by the renowned Danish soldiers in Danish. If you would like to follow the texts in English in these programs that maybe you have found on your chairs, or I will ask some of our team members maybe to add them and pass them around. There is a QR code where you can also read the poems in English. I would like to introduce our first poet from Ukraine. He will be joining us online. Unfortunately, he wasn't able to join in person. Artur Dron's call sign in the army is David, the David who defeats Goliath. But Artur chose this name because of the Psalms of David, especially number 19, which he loves very much. Last year, Artur said, "God gave us another year of life, but not for everyone. For the sake of our one more year, thousands have gone to God, and thousands have more have been born a second time after exhausting nights of operations and months of rehabilitation. Ukraine was born again. February 24th, 2022 became the difficult period of the rebirth of the people into a nation, not just on the pages of Constitution, but primarily in the minds and hearts of everyone. Fortunately, if forever. The price is priceless. Love is indescribable. Each of us must understand that the sacrifice made by one part of the nation, the military, must receive mutual love and support from all of us, because only love, care, gratitude, perseverance, and memory of those who gave their love to the last drop are our weapons of victory." So although his poetry is written in the front, and Artur is one of the youngest, not only members in the military, but also Shevchenko Prize candidates, a prominent Ukrainian poet already, an author of a collection called We Were Here. He'll be joining us online, and his poetry in Danish, we're so fortunate, will be read by Brigadier General Lone Træholt, who is an experienced officer in command and control, both nationally and internationally. Thank you, Lone. Thank you, Artur. Thank you. The first poem, молитва. Bøn. З плаваючими плавай, з подорожуючими подорожуй, як говорить у церквах. Svøm med dem, der svømmer. Rejs med de rejsende, som de siger i kirken. З цією яку зґвалтували, і яка носить дитину. Дихай, дихай, дихай. Med den, der blev voldtaget, og den, der bærer et barn. Træk vejret ind, træk vejret ud, træk vejret ind. З командиром танка, якого шукають ще з жовтня. Знайдися, складися з розкиданих частин. Med den, der er blevet gråhåret, pak din rygsæk til skolen. Частичок, як говорить у церквах. Få forfrysninger med de frostangrebne. Kast op i en skyttegrav med folk med granatchok. А ще з тим, який їсть мівіну на холодній воді. З тим, який в полоні і ніколи не розкаже. Med kampvognskommandøren,
som de har let efter siden oktober, blev fundet. Sæt hinanden sammen igen fra spredte dele. З тими, кого встигли зачати, але не встигли народити. І з тією, яка не встигла. Fra oblater, som de siger i kirken. А ще з тими двома дівчатками, десь у Рівненській області, пам'ятаєш? Og rejs også med den, der spiser hurtignudler i koldt vand. Med den, der har været i fangenskab og aldrig vil fortælle om det. Ми тільки їхали колоною на схід, а вони дивилися біля дороги і поклали руки на серця. Med den, der blev undfanget, men ikke kunne blive født. Og med den, der ikke fik chancen for at blive mor. І я тоді все зрозумів. Og også med de 2 piger fra et sted i Revne-regionen. Kan du huske dem? Vi kørte i en konvoj mod øst, og de stod i vejkanten og kiggede på os og lagde deres hænder på sine hjerter. Og dengang forstod jeg alt. Святий Ян Павло II у старі безкоштовні часи сказав у Львові: «Дощ падає, діти ростуть». Sankt Jan Paul den anden sagde i Lviv, dengang der alt ikke havde omkostninger som nu. Regnen falder, børnene vokser. Святий Іване Павле, я виріс під цим дощем. Sankt Ivan Paul, jeg voksede op under den regn. Але зараз така зима, і все вимагає такої ціни, що падає тільки сніг із солдата. Men nu er det vinter, og alt kræver en pris, der er så høj, at der kun falder sne og soldater. Солдати падають, діти ростуть. Солдати падають, діти ростуть. Soldaterne falder, børnene vokser, soldaterne falder, børnene vokser. Діти. Børn. Коли ми говоримо про надію, то насправді ми говоримо про дітей. Når vi taler om håb, så taler vi egentlig om børn. Я вдячний, бо пам'ять про тебе досі вилазить зсередини, хоч стільки часу минуло. Jeg er taknemmelig, fordi mindet om dig stadig dukker op i mig, selvom der er gået så lang tid. І колись усі діти будуть жмуритися від сонця. En dag vil alle børnene misse med deres øjne mod solen. А ті з нас, хто виживе, побачать, що все це було не дарма. Og de af os, der endnu er i live, vil mærke, at det hele ikke var forgæves. Ми тут рідко говоримо про надію, чи про патріотизм, чи про батьківщину. Але якщо говоримо, то це завжди про дітей. Her taler vi sjældent om håb, eller om patriotisme, eller om moderlandet. Men når vi så endelig taler om det, så handler det altid om børn. І знаєш, коли я думаю тепер про тебе, то уявляю, якою дитиною ти була. Як ти жмурилася від сонця. Og nu, når jeg tænker på dig, så forestiller jeg mig, hvilken slags barn du var. Hvordan du missede med øjnene mod solen. Ті з нас, хто виживе, будуть довго мовчати. Бо навіщо слова про надію, коли ось вона поруч? De af os, der endnu er i live, vil længe vedblive med at være tavse. For man behøver ikke håbefulde ord, når det hele er så nært. Стоїть у замурзаних шортах, чухає руки, обкусані комарами, показує сонцю молочні зуби. Man står bare i sine snavsede shorts, klør sig på armene dækket af myggestik, viser solen sine mælketænder. Перше до Коринтян. Den første til korinterne. Любов довго терпить, любов милосердствує,
не заздрить. Любов не величається. Любов боїться тваринним страхом, але продовжує йти. Любов могла б здатися, залишити все, але продовжує йти. Kærligheden udholder meget. Kærligheden er barmhjertig. Den er ikke bare misundelig. Kærligheden er ikke opblæst. Kærligheden er instinktivt bange, men den fortsætter med at gå videre. Kærligheden kunne have givet op, forladt det hele, men den fortsætter med at gå videre. А інколи в любові прострелені ноги, або в ногах у любові осколки, і ноги її стискають турнікети, або ніг у любові більше немає. Тоді любов несуть її друзі. Dog indimellem er kærlighedens ben skudt af, eller den har fragmenter i sine ben, og benene bliver klemt med overpressere. Eller kærligheden har ikke længere nogen ben, så kærligheden bliver båret af sine venner. Любов риє окопи і живе в них, і гризе в них лід із розрізаної пляшки, коли хоче пити у -20. Kærligheden graver grøfter og bygger i is og tykker i is fra en skåret flaske, når den er tørstig, mens det er 20 graders frost. Любов виходить на бойові чергування, піднімається на позиції з грижами, з температурами, із простатитами, із контузіями, з астмами і алергіями, з високою ймовірністю не повернутися, з думками про когось найважливішого. Kærligheden går til sine kampopgaver, kommer ud i stillingerne, mens den har brok, feber, prostatitis, posttraumatisk hjernesyndrom og astma og allergi. Med en stor risiko for ikke at vende tilbage i live med dem, der er vigtigst i tankerne. Все зносить, вірить у все, сподівається всього, все терпить. Den udholder alt, tror på alt, håber på alt og tåler alt. Любов розрізняє на слух, виходи градів, прильоти мін і рух танків. Kærligheden kan høre forskellen på, hvordan skuddene falder, hvordan minerne droppes og hvordan kampvognene bevæger sig. Очі любові болять, коли довго дивиться в тепловізор. Kærligheden har ondt i øjnene, efter i lang tid at have stirret igennem et termisk sigte. Прокидається любов уночі, коли миші в бліндажі заповзають під її бушлат. Kærligheden vågner midt om natten, når musene i skyttegravene kryber ind i deres sømandsjakke. Інколи любов довго бліє в посадці після важкого бою. Nogle gange kaster kærligheden op mellem træerne efter en lang kamp. А інколи любов закриває очі друзям своїм і загортає їх в спальники і виносить. Og nogle gange lukker kærligheden sine venners øjne og vikler dem ind i soveposer og bærer dem væk. Ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання та скасується. Kærligheden ender aldrig. Selvom der findes spådomme, vil de forsvinde. Selvom der findes sprog, vil de blive tavse. Selvom der findes viden, vil den blive glemt. Бо інколи закінчується обстріл, і любові закривають очі, і друзі загортають її в спальники і виносять. For nogle gange ophører skydning, og kærlighedens øjne forbliver lukkede. Og vennerne vikler den ind i en sovepose og bærer den væk. І тоді вона переходить живим. Og så går kærligheden videre til de levende. Tak. Артуре,
Ще два, так? Так, звичайно. Продовжимо. Коли ми скидаємо бронежилети, шоломи, бушлати, куртки, рукавиці, їмо мандарини біля буржуйки і робимо схожими на дітей. Я інколи думаю, що ти десь в сусідній кімнаті. When we take off our bulletproof vests, helmets, jackets, liners, and gloves, and eat tangerines by a makeshift stove and turn childlike, I sometimes think you're in the next room. В селі якась жінка з місцевих сказала дитині синочку, але кожен із нас озирнувся. In a village, a local woman said to her son, "Come, my little son," but we all turned. Ізюмське причастя. The Izum Eucharist. Це є тіла наші, що за нас ламаються, але жодного відпущення гріхів. These are our bodies which are given up for us, but no sins shall be forgiven. Це є тіла наші, що буває так легко ламаються, коли їх витягують з-під землі. These are our bodies that give up so easily when being pulled from the ground. Тут наші ліси, а тут наші хрести, а це є тіла, що тільки за нас ламаються. These are our woods, and here are our crosses. And these are the bodies which are given up for us alone. Тепер добре бачиш, ми як твій син, тільки жодного відпущення гріхів. Now you see clearly, we are just like your son, but no sins shall be forgiven. Дивись, ті ж кістки виходять назовні, та ж кров і вода, але жодного відпущення гріхів. Look, the same bones emerge, the same blood and water, but no sins shall be forgiven. Слухай, той самий крик, те саме мовчання. Listen, the same scream, the same silence. Так виглядає ізюмське причастя. That's how the Izum Eucharist looks. Тут наші мертвих і говорять, це наші тіла, це ж наші тіла. These are our woods and our crosses here. The living dig up the dead, saying, "These are our bodies, our own bodies." Ми такі схожі на твого сина. Це наші тіла, подивися, це ж наші тіла. Ми вже давно як твій син. We look so much like your son. These are our bodies. Look, our own bodies. We've looked like your son for a while. Стільки тіл, подивись, стільки тіл. Ми твій молодший син, який нікому цього не відпустить. So many bodies. Look, so many. We are your younger son, who isn't above to forgive any of this. Дякую. Thank you. Дякую вам. Thank you. Дякуємо дуже, Артуре. Ми вам бажаємо відновлення і дуже чекаємо на особисту зустріч в Данії наступного разу. We thank Artur, Дякую вам wishing him дуже. speedy recovery from his wounds and hope to welcome him in person in Denmark soon. Дякуємо дуже. Thank you. Thank you. Рада. The city of Maria.
introduce our composer, which piece we will play now. Piece dedicated to Mariupol. And it was his trying to remind all people about what happened with one Ukrainian city of Maria, Zoltan College.
every day for the last almost 1100 days, Ukraine begins its morning with a minute of silence for the dead. Every day, Ukraine loses important voices. I would like to ask all of us to honor with a minute of silence children, mothers, elderly people, civilians, and Ukrainian soldiers who gave their lives for us and our freedom. Thank you. We would like to, please have a seat, and we would like in a very special way now to also honor the lives of the 183 Ukrainian culture makers who died at the hands of the Russian occupiers as civilians or members of the armed forces. We realized that to honor 183 people, it would take many more minutes than a minute of silence, but we want to do it in a very special way with the composition of Roman Grygoriv and Sofia Pavlichenko and performed by Kyiv Camerata, because we don't know what happens when a weapon of war can be turned into an instrument of art and rebirth and renaissance. But this is exactly what Ukrainian composer Roman Grygoriv has managed. But you will have a chance to meet on the screen all of Ukrainian culture, actors of culture who unfortunately perished in this war.
in excelsis Deo, in excelsis Deo. In excelsis Deo. Gloria
Пішли до Кирильця. А Кирилик не Листочки читає, дитину гойдає, листоньки Ой, люлі, люлечки, шовкові верлечки, мальовані пильця.
прийшли до Кирильця. Роман Григорів, Софія Павліченко, Елізабет Нільсен, Київ Камерата. Song of the Unborn. Thank you. And now it's my great pleasure to call up on stage someone for whom we've been all in Ukraine waiting for a very long time. Maxim Butkevich, a human rights activist, a journalist whom we all knew for his media reports on international affairs, someone who was for peace, but chose to join the armed forces of Ukraine when Russia attacked Ukraine. He was captured and spent 2 years and 4 months in Russian captivity. And all of the civil society in Ukraine, all of the creative class, if you will, we were praying for his return. It's really good to have Maxim back. Thank you very much. Thank you for such a warm welcome, and it's not easy to say anything after such an emotionally charged performance we've just attended. Dear friends, distinguished guests, brothers and sisters, it just happened so that I never thought I will be
I will become a military. I'm not a military-like person by design. At least this is what my friends and colleagues always knew. I protested war most of my life. I despise violence. And my main activity in recent 20 years was defending human rights. And this is actually why in February 2022 I joined Ukrainian Armed Forces, because I knew pretty well the prospects. What happens if Russia takes over? What will happen to human rights? They will be next to non-existent. And all our achievements in previous years, and we achieved something, quite a lot actually, over the years of struggle and advocacy and protests and lobbying and self-organization, solidarity, and attempts to choose our own future, to define our destiny. That all would be erased if Russia took over. Because Russia really does not have these key fundamental values we treasure in its vocabulary. Pax Russica, Russian world, does not care about human dignity. This word is non-existent. Of course, it does not believe in human agency, because people are just masses to be controlled and manipulated. Human being is nothing, and the state is everything. And this is the opposite world to the one we defend. We do not defend territories. We defend and protect our people and our ability to make choices, to argue, to go into internal conflicts, to be cross with each other about what we really want, but to be able to freely discuss it and to build in solidarity our future. Maybe to make mistakes, but to make choices. And this is something that is non-existent in Russian world. Unfortunately, I had to experience it firsthand when in June 2022 I was captured in Luhansk region of Ukraine by Russian forces, together with part of my platoon, and spent 2 years and 4 months in Russian captivity. I've seen this from inside, and it's not only about the system of prisons and camps. It is about the wider society. I had an opportunity to talk to local collaborators, to local population charged with criminal offenses, and even sometimes to guards and Russian interrogators, those who used violence against prisoners of war, those who tortured them, those who were beating them, applied electric shock, deprived of food, deprived of basic hygiene items. Sometimes I still was able to talk to them, and this is the picture they painted about their lives, where individual doesn't mean anything, just being a disposable material. Within 2 months after my captivity, Russian interrogators decided to fabricate a criminal case against me to portray me as a war criminal. They accused me of shooting at civilians in a town I've never been to, on a date when I was in Kyiv, in my native city. Then under duress, or put it bluntly, under torture, I had to sign a confession, and only based upon my confession I was sentenced to 13 years in a penal colony of strict regime. And the first interrogation, which was the forceful one, where they explained to me my options and why I should sign the confession, which lasted for several hours and was quite an unpleasant experience, I should say, to put it mildly. When I came back to my cell, the first person I was thinking about was someone I've never met in my life, who is my great-grandfather, who was killed in 1938 in Poltava region of Ukraine during the Great Terror as the enemy of the people by NKVD. I've seen his file, I had access to it, and I've seen the protocol of his interrogation, where he denied any wrongdoings at first, but after the next question, he suddenly confessed in everything.
And now, firsthand, I knew pretty well what actually happened between his first answer and the next question, and why he confessed. Of course, in his worst nightmares, I think, he could not imagine that within 84 years, in neighboring region of Ukraine, his great-grandson will sign a confession about something he's never done, and also will be sentenced to, okay, not execution, but long-term prison sentence. For one simple reason, the machine that eliminated so many people in Ukraine in 20th century was not broken. It just was preserved in Russia, and now it launched another wave of attacks. It should be stopped. Otherwise, it will spread its activity not only to Ukraine, because Ukraine is regarded by Russian military and Russian rulers as only a stage in its fight against what they call degraded liberal West. If it is not stopped, if it is not broken, if it is not dismantled, we have no guarantees that within another 80 years, in some other country, the same machine will force someone's great-grandson or daughter, maybe someone present here, to confess about something they have never done. And this is what we are trying to do right now in Ukraine. We are trying to stop this machine, to break it, to tear it apart, so that it never does harm to anyone else in the future. And we are doing it not only for ourselves, we are doing it for all free people of Europe and of the world. Russian military, on the second day of my captivity, told me that, of course, Ukrainian stage did not go as planned, but when it will be over, they will have the most battle-hardened army in Europe. And they said, we will be so ready to move forward. I asked forward, where to? Poland? Baltic states? They sneered and said, why limit ourselves with Poland? So I really would like to know that more people in other countries understand that this is not Russian-Ukrainian story. This is a story of all free people who defend fundamental values without which we cannot defend our freedom, our life, and our ability to make choices towards society where we can live freely in solidarity and without fear. I really hope we'll achieve that, but in order to do that, empire should fall, and it will fall, I'm sure about it. We'll help it. Thank you very much. Slava Ukraini. Next, with slight change in the program, we will hear again from Kyiv Camerata, Yuli Meitus, Allegro for violin and orchestra, a composition that was created to commemorate the tragedy of Babi Yar. Unfortunately, Ukrainian history is marked with many tragedies. And then it will be followed by a modern Ukrainian composer, Victoria Poleva, who was here, with her composition Soul, as a testimony that souls should not be compromised under any circumstances.
great pleasure for the final poetry set to invite onto the stage a prominent Ukrainian poet, translator, civic activist, Shevchenko Prize laureate, servicewoman of the Marine Corps of the Armed Forces of Ukraine, and a mother, Yarina Chornohus. Yarina joined Ukrainian Army in 2019, long before many of us understood the threat that Russia represents. And in many ways, through interviews, I believe Yarina's mentioned that it is to protect the future of her daughter Oresa, who is also here with us. And we're so thankful that they have this rare moment to be together. Yarina's poetry in Danish will be read by Brigadier General Hans Christian Enevold, who is an experienced officer in command and control both nationally and internationally. Thank you. It's an honor for me to be here today. As a professional military, I never thought 3 years ago that in 3 years I'll be alive and I'll be here with my daughter, who used to my absence on the front line for all these years, and that my text written on the front line will be read in Danish by a high Danish officer. Thank you. Thank you. The poem called «Рідкісний різновид самотності». Digtet hedder En sjælden form for ensomhed. Світ живе своїм життям. Щодня неприродно забрані життя ідуть у небуття від свіжих російських бомб, куль, ракет, снарядів. Verden lever sit eget liv. Hver dag går liv bort i afgrunden, endt unaturligt af nye russiske bomber, kugler, raketter, granater. Я не маю права заплакати за втратами. Мої сльози вигідні тільки ворогам. Знищення дихає, як завжди, мені у спину. Jeg har ikke lov til at græde for ofrene. Mine tårer er kun brugbare for fjenderne. Ødelæggelserne puster som altid mig koldt i ryggen. Пам'ять підкидає сумні картинки наших розпиляних ракет, нудних проросійських політиків, теперішніх і минулих десятиріч. I mindet vises triste billeder af vores usammensatte raketter, kedelige pro-russiske politikere, nuværende og fra de sidste 10 år. Пам'ять підкидає очі загиблих приятелів, загальну тривалість людського життя, в'язані, подаровані шкарпетки жінкою з окупованого села. De døde venners øjne af almindelig tilværelsestid af strikkede sokker, som jeg fik i gave af en kvinde fra en besat landsby. Риту землю і запах моря над нею. Вивідок цуценят, що народилися в Україні, а стануть псами в окупації. Af opgravet land og havets duft over det. Hundevalpe, der var født i Ukraine, men skal vokse op som hunde under besættelsen. Я далі занедбую Риму та образи. Мова мого часу з кожним роком ще більше не залишає для них місця. Jeg fortsætter med ikke at tage mig af rim og billedsprog. I vores tids sprog forbliver der mindre og mindre plads til det hele med hvert år. Політики говорять далеко десь про мир, мов діти у 5 класі, які щойно почали вивчати географію. Брудними пальцями малюють поділ моєї держави. Politikerne taler om fred, mens de sidder så langt væk, som om de er børn i 5. klasse, der lige er begyndt at lære geografi. Med deres snavsede fingre tegner de, hvordan de kan dele mit land.
Змішують і підмінюють поняття, приховують необізнаність, набирають героїчної постави. De blander og erstatter opfattelser, skjuler deres mangel på viden, forsøger at se erotisk ud. Граються в маминих миротворців з організаторами таборів смерті, ведуть марні переговори з диктаторами, ще принизливіші, ніж раніше для них. At spille fredsmæglernes rolle sammen med dem, der skabte udryddelseslejre, udfører forgæves forhandlinger med diktatorerne, og det bliver endnu mere ydmygende, end det var for dem før. Вони усміхаються, тішаться життю, не бачать щодня труни на центральній площі своєї країни. De smiler, bliver glade for livet. De kan ikke se de daglige kister på landets centrale pladser. Знають про війну з книжок, знають про геноциди із фільмів. De kender krigen fra bøgerne, folkedrabet fra filmene. А я стою посеред щевільного поля зі смертоносним шматком пінопласту в руках перед пуском його у небо, сподіваючись, що він хоч трохи допоможе спинити окупацію моєї землі. Стою і сумую за своєю дитиною. Og jeg står midt i marken, der stadig er fri, og holder et dødeligt stykke polymerskum i mine hænder, før jeg kaster det op mod himlen og håber på, at det kan hjælpe med at stoppe besættelsen af mit land. Jeg står og savner mit barn. Як тихо ви пішли, прихований у мережі вірш ваших життів, стихає і згасає сонце моє вам услід. Hvor stille I gik væk, jeres livs digt gemt i nettet, falmer min sol og bliver tavs i jeres kølvand. Мова втрачає герметику образів, слова укотре втрачають потрібність, коли дивлюся на 3 одушковані крапки, на позначення ваших життів, відданих за світло. Billedsproget mister sin vanskelighed. Ord er igen unødvendige, når jeg ser på de 3 punkter, der står i parenteserne og markerer jeres liv, som I har givet til lyset. Хоч би трохи того світла нам не втратити ніколи. Lad os bare gemme lidt af det lys og aldrig miste det. Хто порахує вас, пам'ятаючи, що цифра, зрештою, не має значення у тому рахунку, де 1 – це одне життя, 1 вид очами з землі на сонце, одні обійми, що вартують сонця і світу. Hvem vil tælle jer, velvidende at antallet i sidste ende ikke betyder noget? Hvor en er et liv, en udsigt fra jorden til solen, en omfavnelse, der er solen og verden værd. Яка глибока ця яма із 2 кінців, у якій я, божевільний двійник, що дивиться на схід і глибоко вниз. Я хочу розповісти вам хоч трохи про любов, яку вам так і не оповіли, але усе, що лишається від слів моїх, прозріння, як тихо ви пішли. To the end. Okay. Hvor dybt dette hul er i begge ender, hvor jeg er en vanvittig dobbeltgænger, der kigger mod øst og dybt ned. Jeg vil gerne fortælle jer lidt om en kærlighed, som I aldrig har hørt om. Men alt, hvad der er tilbage af ordene, er en åbenbaring af, hvor stille I gik væk. Tak. Ті, що мають загинути в бою. De, der døde i et slag. Ті, що мають загинути в бою, мають занадто ясні очі. На війні ніхто ніколи не вирішує загинути у бою. Це нікчемна книжна романтика. Однак, якщо вже говорити про таких, то я аж занадто добре відчуваю їх. De, der skal dø i et slag, har øjne, der er for klare. I krig er der aldrig nogen, der beslutter sig for at dø i et slag. Det er en lam bogromantik. Men hvis vi taler om sådanne mennesker, så kender jeg dem alt for godt.
Їхня поява в твоєму житті схожа на осяяння, таке ніби «ага, ось і ти». Щойно вони по твоєму погляду бачать, що ти знаєш, хто вони і як підуть вони, починають з тобою розмову на рівні серця. А розмови на рівні серця, вони завжди ні про що і часто промовляються як мовчання. Deres tilsynekomst i dit liv er som en åbenbaring. Ah, der er du. Så snart de ser i dine øjne, ved du, hvem de er. Og når de tager afsted, begynder de en hjertelig samtale med dig. Og hjerte-til-hjerte-samtaler handler altid om ingenting og bliver ofte udtalt som tavshed. Ви подаєте знаки, обертаючись, ідучи за спиною один в одного, аби ворог не почув. Розмови мовою серця схожі на дубове листя. Навряд є щось тривкіше і вічніше, аніж воно, аніж його мовчазна присутність серед літа, що так само піде в землю, аж до наступного забуття. I giver tegn til hinanden ved at vende jer om, ved at gå bag hinanden, så fjenden ikke hører jer. Samtalerne på hjertets sprog ligner egeblade. Der er næppe noget mere varigt og evigt end det. End dets tavse tilstedeværelse midt i sommeren, som også vil gå i jorden indtil den næste forglemmelse. Так мовчать, з тобою розмовляючи ті, що вирішили загинути у бою. Так розмовляють, мовчачи, з тобою ті, що вирішили загинути у бою. Ти оприявнюєшся їм як істина, вони оприявнюються як істина тобі. І в бажанні сказати, що нема на цілій землі нічого важливішого, ніж він, ти не маєш влади зупинити хоча б на мить час. Ти безсила, ти не можеш нічого дати йому, крім мотузки від свого серця. Все одно вони відчувають твоє знаття, хто вони, краще, ніж власне тіло. Sådan forbliver de tavse, de der taler til dig, de der vælger at dø i et slag. De taler ved at forblive tavse med dig, de der har valgt at dø i et slag. Du afsløres for dem som sandhed, de afslører sig selv som sandhed for dig. Og i ønsket om at sige, at der ikke er noget vigtigere på hele jorden end ham, har du ingen magt til at standse tiden, ikke engang et øjeblik. Du er magtesløs. Du kan ikke give ham noget, undtagen et reb fra dit hjerte. Og alligevel føler de, at du kender dem bedre, end du kender din egen krop. І в несвідомому бажанні загинути першими вони проявляють свій єдиний страх. Краще осліпнути, краще не бути, краще будь-що, тільки б не пережити смерть того, чиє серце тримає їх за світ, ніби невидима срібна шпилька, тільки би бути першими. І на конвеєрі смерті, в який загрузила нас уже мертва Росія, ми не відпускаємо один одного навіть у небутті. І хай небуття не розлучить вас. Так, кожен раз ти хочеш помилитися у ясноті цих очей. Очі тих, що вирішили одного дня загинути у бою, завжди ясніші, ніж інших. Og i deres ubevidste ønske om at dø først, manifesterer de deres eneste frygt. Det er bedre at være blind, bedre ikke at være til, bedre at besidde hvad som helst, end at opleve den, hvis hjerte holder en fast til verden. Dø som en usynlig sølvnål. Lad mig bare være den første, der dør. Og på dødens transportbånd, som de allerede døde Rusland har læsset os op på, giver vi ikke glip på hinanden. Selv ikke i glemslen. Og lad den glemsel ikke skille jer ad. Ja, hver gang ønsker du ikke at genkende disse øjnes klarhed. Øjne på dem, der en dag besluttede sig for at dø i et slag, er altid klarere end andres. Духи лісу і піль. Skovens og markernes ånder. Фронт з'їдає моє серце і моїх товаришів.
з'їдає всі мої слова та задивляється на решту мого тіла. Frontlinjen æder mit hjerte og mine kammerater. Den æder alle mine ord og kigger på resten af min krop. У старих міфах розповідалося про часи, коли приходив велетень, якому віддавали щомісяця 10-15 найкращих хлопців і дівчат, аби втамувати голод та купити спокій для селища. Земля сірої зони розкриває періодично свою пащу, аби нами втамувати голод війни. Gamle myter fortæller om en tid, hvor der kom en kæmpe til, hvem de 10-15 bedste drenge og piger blev givet hver måned, for at stille hans sult og købe fred til landsbyen. Gråzonens land åbner sin mund en gang imellem for at stille krigens sult. Vi tilbød os selv til krigen for at stille den sult og give vores land fred. Ми запропонували війні себе самі, аби втамувати голод нами і дати нашій країні спокій. Ми всі у довгій щілині на черзі. Жоден з нас не знає коли, та й не потрібно це знати. Але ворог наш аж ніяк не велетень. Він дрібний і бере тільки дрібною великою кількістю. Vi står alle i en lang kø. Ingen af os ved, hvornår, og vi behøver ikke at vide det. Men vores fjende er ikke engang en kæmpe. Han er lille og angriber kun med sin videnhed i store mængder. Не дивно, що зло у старих міфах малювалося як чума, як сукупність дрібного у великій кількості, як саранча, що з'їла увесь урожай, як щурі, які небезпечні лише тоді, коли їх багато, та нічого не варті поодинці. Det er ikke underligt, at det onde i de gamle myter blev skildret som en pest. Som en samling af små ting i stort antal. Som græshopper, der spiste hele afgrøder. Som rotter, der kun er farlige, når der er mange af dem, og som er værdiløse i sig selv. Росія – це і є ти, багато дрібного у великій кількості. А ми зрослися зі своєю землею, кольором одягу, шкірою, кров'ю та шляхом життя. Ми схожі чимось на духів лісу і піль. Їх часто можна побачити вперше і востаннє. Rusland, det er dig. Mange små ting i stort antal. Og vi er smeltet sammen med vores land på grund af farven på vores tøj. Det gjorde vi med vores hud, blod og livsmod. Vi er lidt som skovens og markernes ånder. De kan ofte ses for første og sidste gang. Другий рік, третій рік ми не бачили нічого, крім Донбасу. А коли нас відпускали на кілька днів за його межі у інший світ, ми далі бачили тільки його. Промки, терикони і кар'єри, річки-вододіли, по яких проходить лінія фронту, втомлені люди прифронтових зон, розмиті дощами міни сірої зони, знищені автомобілі, вихід, прихід, прихід, вихід, контакт, сухпаї та форма, форма та сухпаї ворогів упереміж. Світ зійшовся клином на обороні цієї землі. І навіть, якщо буде щось опісля цього, навіть тоді, нам іншого вже, мабуть, ніколи, насправді, не буде треба. I 2 år har vi ikke set andet end Donbass. Og da vi i et par dage blev sluppet løs uden for den ind i en anden verden, så vi alligevel kun Donbass. Grøfterne, affaldsdyngerne og stenbrudene, floderne, som frontlinjen løber langs, de udkørte mennesker ved frontlinjen, gråzoneminer, eroderet af regn, ødelagte biler, ind, ud, kontakt, tørre rationer og uniformer. Uniformer og fjendernes tørre rationer, alt blandet sammen. Verden er fokuseret på forsvaret af dette land. Og selv hvis der sker noget efter det, selv da får vi nok aldrig brug for noget andet. Tak skal I have. Thank you for your attention. And thank you to all your nation that you are not tired to support us. This is very important for all Ukrainian militaries.
that you are not tired to support. Don't be tired. About the next piece you will hear many times because about this music we say it's soul of Ukrainian people.
friends, our evening has come to a closing, and I just want to take a moment and express my most heartfelt gratitude to all of you for being with us on this day. I cannot tell you how much it means for us that you are here. Tusen tack for all of your support, for our great partners, the Danish Cultural Institute, for making this project possible. For the privilege of having with us Maxim Butkevich and Irina Chernoguz and Artur Dron and Lone Træholt and also Hans Christian and Enevold. You're not only great militaries, but also could have a career in theater. Богдана Півненко, Kyiv Camerata, Sofia Pavlichenko, Roman Grygoriv, and Elizabeth Holmgard Nielsen, please come up here as well. I want to thank the translators because you were able to hear today the sound of Ukrainian language, but also the poems in Danish because Maxim Kalinichenko and our volunteer Rasmus Reiskier were able to translate them and edit them. Katerina Stukalova and Serhiy Rovinsky for the exhibition that we see around us, and the Odessa City Letters Project, who brought the atmosphere of today's evening. Big thanks. I just want to list some, today is 2 years since we were founded as Ukraine House in Denmark, and Ksenia Chichkova and Jesper Julkeller, Valdemar Taran, Dar'ya Mochalova, Alexander Chernokun, Evgenia Zuyko, Valeria Prolipko, Olya Marup, Olga Izhik, Marichka Marko Mortensen, Tanya Izhik, Natalia Sherstyuk, Vivian Baker-Shaker, Kvitka Perhinets, Anastasia Chervinska, Victoria Antyuk, Alina Durhus, Mykola Ivkin, who's new Ukrainian chef, whose things you will try, Darya Severin, Mila Menchinska, Tal Raviv, Svetlana Babak. Sincerely, if I haven't mentioned some of you, apologies, but it's a precious team because it takes a lot of volunteers to do Ukraine House. And it would not have been possible without the support of our partners in Denmark. We are so privileged to be able to function here, to the Ministry of Culture of Denmark and Open Society Foundations and the Politiken Foundation. And the team of Danish Cultural Institute, not only Henriette, but Camilla, who couldn't be here, but also Anna Splithoff and Rasmus and Matthias, who are here and at different our events. Also, the Embassy of Ukraine in Denmark, I'm so grateful for the relationship we have and all of your support of our project, Yulia, Andriy, and Ukrainian Institute, our partners in Ukraine, Pan-Ukraine, of whom Yarina and Maxim and Artur are members, who are great partners to the Danish Pan, and we hope that with their help we'll be able to publish more of Ukrainian poets in Denmark, and also Viste Foundation and Nielsen Saloner and Danish Arts Foundation. We are truly grateful for the fact that you are supporting us. 11 years ago, at the end of the Revolution of Dignity, when we saw the sacrifice of just over 100 people in the streets of Kyiv who were walking up against the snipers, being shot, protected only by wooden shields, we thought that was enough. We thought that this would be the sacrifice that has to happen for our freedom and dignity. Little did we know what was awaiting for us later. But I think it's not through anything else but through our poetry and art and culture and literature and music that Ukrainian resilience comes through. And it's important for us to share it with you on this day and stand in solidarity with you. So thank you again for spending this evening with us. Appreciate it. I, of course, want to second what Natalia has already mentioned, so I will not list the thank to all the same people, but I do want to thank you, Natalia. We really admire all the efforts you put in, you and the entire team of the Ukraine House. And then I just want to thank all the performers here. It is so important that you bring your stories to the Danish audience. It is so important that we get the human faces of the war, the horrors that you are experiencing. We see it in the media, we hear it from experts, but putting that
special human face to war is so important. You are basically writing your own history now, a history that will hopefully ensure that we never forget, not today and not in the future, never forget about the horrors of the war. So thank you so much for sharing your stories and everything you are going through. And I think you know that we are we support you, but this is so important to keep on bringing focus and attention to this. So thank you so much. Slava Ukraini. Слава Україні! Дякуємо дуже.